Good evening, students. In our today's session, we are going to continue the play. What is the title of play? Remember Caesar. So, you are on page number 198. Western annihilating her flippancy with one broadside assassination. Lady Western, well, you always wanted to be a great man and now you have got your wish. Western, what do you mean? Lady Western, they don't assassinate nobodies. So Western finds out there is a kind of, he finds there is lack of respect for her, for him. That is from the side of his wife. So he always wanted to be a great man and now you have got your wish. What do you mean? They don't assassinate nobody. So she says people don't kill nobodies. People used to kill respectable persons, and the persons who are in very high status are very they have those who have social responsibility and all. No, Western, read that and see if you can laugh. I'm not laughing. What a dreadful scrawl. So here Western, again, he tries to show the paper to his wife. Okay. So Lady Western, she says she's not laughing and she comments that it is a kind of the writing. She speaks about writing. It is untidy and it is written in a careless way. Western, yes, the venomous scribbling of an illiterate. So someone, those who have not studied, has written that paper. Lady Western, deciphering, remember Caesar, is it a riddle? No, she finds that as a riddle. Western, it is a death warrant. Do you know what day this is? Actually, now after seeing the paper and all, no, she doesn't find that as a, what is it, threat or something like that. She, according to her, she finds it as only a riddle. But Western says that it is a death warrant. Do you know what day this is? Lady Western, Thursday. Western, what day of the month? About 12. I should guess. So she's not about, no, she doesn't have that connection. What he tries to convey idea, what kind of idea he has regarding that. I mean, we people know that he tries to connect this paper with that of Julius Caesar. Am I right? It is the 15th of March. Lord Mercy, your good sister's birthday, and we have not sent her as much as a lily. No, she's not even. No, she starts giving so many hints. What day? What is today? What day of the month? No, he's asking so many questions related to it, but no, she's not about getting any ideas regarding his point. Okay, so here she finds that. What do you mean by Lord of Mercy? It is nothing but a kind of exclamation. Lord have mercy. Okay, that is the short form. Your good sister's birthday. Today is your sister's birthday. I forgot that. No, she says that. No, she feels like they have not sent any gift to that lady. We know the man's sister. I have deplored before, Francis, the incurable lightness of your mind. On the 15th of March, Caesar was murdered in the forum. So here, disappointedly, he himself announces that he tries to connect this, the idea delivered in the paper with that of Julius Caesar, the murder of Julius Caesar. See, on the 15th of March, Caesar was assassinated in his forum. Lady Western, yes, of course, I remember they couldn't stand his hairs any longer. Western reproving he was a great man. Lady Western kindly, yes, my dear, I am sure he was. Looking again at the scrap of paper, and is someone thinking of murdering? Now only she gets that idea. No, do you think someone tries to kill you? Is that a thread? Do you find this as a thread? She directly gets the idea clearly only after he openly says that Julius Caesar was murdered on 15th of March, right? Western, obviously. Lady Western, I wonder someone has not done it long ago. So why they have not done it before? Because you speak about yourself as a great man, but you say that now only you are receiving the threat call. Okay, before the look of wonder can grow in his eye, a great many people must hate judges. And you are a strict judge, they say. It is a law that is strict. I am a judge, my good Francis, not a juggler.
I have never twisted the law to please the mob, and I shall not please them by dying on the day of their choice. Here, he says that he's a judge, no? He's a very strict judge. And he's not a juggler. He's a juggler. What do you mean by a juggler? Juggler is a person who juggles to entertain people, throwing balls and catching balls and all. I have never twisted the law. So he has not changed. He has not made any changes in the law to please someone, to favor someone. No, of course not. You shall not go out of the house today. A nice light dinner and a good glass of. So she no, she doesn't worry about the why he is worrying about that. That kind of worry she doesn't have. Rather, she speaks about Nina to go out of the house. You will have very good dinner today. So she speaks. She takes that in a very good sense. Weston have sent Roger to barricade all the doors, and I think it would be wise to close the ground floor shutters and see that they are not open for any. So he says, already I've asked my assistant to close all the doors and windows. Everything is fine now, he says like that. Lady Weston, it is the French. Is it the French and the Dutch together you are expecting? And this is the morning. Mr. Gammon's boy comes with the groceries. How am I to? So just how are you expecting very great peril or danger today? Is it something going to happen today itself? That too in the morning itself. So because she is about to receive some, what is that? Groceries from Government's boy. Weston, my dear, is a little pepper more to you than your husband's life? So you are speaking more, you are caring more about pepper and salt. I mean, no, it's not salt and pepper. So she's caring more about pepper and other groceries, but she's not caring about her husband's life. Lady Weston, it is not a little pepper, it is a great deal of law. And you would be the first to complain if the bread were short or the gravy thin, giving him back the paper. How do you think that the little paper was meant for you? So just you are the person who is more concerned, who has more concerns about reading. I mean, or taking food like that. I prefer eating food in this way. The gravy should be like this, the bread should be like this. So he has so many options in his food. So, but you will be complaining about these things if I don't get all these items today itself. So, but you think more about this small piece of paper. Weston, because it was in my pocket, I found it there when I was looking for something to light my pipe with, meaning there was no spills. Lady Weston, no spills. What again, Richard? You smoke for 2 months. So, no, whenever, no, he says that when he was searching for some piece of paper to smoke, that at the time only he finds that piece of paper which has that writing, remember Caesar. Now she gets that point. Now you have started smoking too much, she says like that. Weston, it was slipped into my pocket by a man who brushed against me yesterday, a dark, lean fellow with an evil. So now he describes that man. He was very dark. He was a lean fellow with an evil face. Lady Weston, I don't think he was very evil. No, she's a practical lady. No, she says he should not be he will not be a evil man. He will not be very evil, she says. Weston, what do you think about it? Sinking into a chair. Stop, Francis, stop. It upsets me too. Enter Roger, a little out of breath after his flying tour around the house. So he has made all the things as per his master's order. Roger enters while these two people are conversing. Weston, Roger, have you seen to it all? Every door barred, every window shut, all workmen out. Have you performed all the duties that I gave you? Have you shut all the doors and windows? Is everything perfect? Have you sent the workman out? He's asking that. Roger, a little embarrassed. Every door except the kitchen one, my lord. Weston, and why not the kitchen one? See, I have closed all the doors except the kitchen one. Why? He's asking. The cook seemed to think that as she said, Weston, well, speak, man. What did she say? And how does what the cook thinks affect my order to bar the kitchen door? So I am the master of this house. I am here to give my order, and she has to obey my order. So she cannot change my orders. Roger, the cook said she was a respectable woman and had never been behind the bars in her life, and she was not going to begin at her age. And she was quite capable of dealing with anyone who came to the kitchen door.
So here the cook, no, she says that she's a respectable woman. So this is what conveyed by Roger to his master. The cook is a respectable woman. She cannot find herself behind the boss. Even at that age, she cannot be behind the boss, so that she is ready to face any kind of challenges or trouble. If anyone comes inside the house, she will take care of it. She says like that. Weston, tell her to pack her things and leave the house at once. So, sir, I don't want that cook in my house. Ask her to leave the house immediately. Lady Weston, and who will cook your pet dishes? I shall also see that all the downstairs windows are shuttered as you suggest. We can always haul the groceries through an upper window. So, just she is very much concerned about receiving the groceries. I'll receive the groceries through the upper window. I'll check all the windows in the downstairs, and she confirms that she must have the help of the cook. Reason is, what is the reason? Because he's the person who he's foodie, he is very choosy in having dishes. Western, controlling himself, I think that so frivolous his suggestion and so anxious at time is in poor taste, Francis, and unworthy of you. So you are giving silly suggestion. I am talking about a serious thing, but you are giving silly suggestion. It is unworthy of you giving like this. Lady Weston, did it appear frivolous to you? How strange. I had thought it ought to shutter the walls and yet leave openings in the roofs that one could drive a coach and horses through. However, she comes back into the room, takes two candelabra from different places in the room and goes to the door. So here, there is a suggestion or idea given by the lady. So by closing all the doors and windows, she says that she can receive the parcel, the groceries from upper window. So, but that suggestion is not supported by her husband. So she's about to leave the room by taking two candelabras. So what do you mean by candelabras? Designer stands used to keep the candles. Weston, what do you want with these? The lady Weston, if you are to be in darkness below, we shall want all the candles we can gather. So she's there collecting all the candles. Instead, in the case if she is in need to use candles, she can make use of them. Weston, she exits the place. Okay, exits the room. Lady Weston, the aptness of the female mind to busy itself about irrelevant and inconsiderable minutiae is a source of endless wonder to me. So she is the person. He comments that she clearly exhorts a lady mind. What kind of mind? Female mind, he says. What kind of female mind? She thinks about irrelevant and inconsiderable minute things. Okay. Almost without noticing what he is doing, he moves over to the fireplace and sticks his head into the chimney to view the width of it. So he is checking the chimney. As he withdraws it, he becomes aware of Roger standing watching. I see no reason now why you should not resume your work, Roger. So now only he knows that Roger is constantly watching him. So just go and resume your work. Don't do your work, continue your work, he says. Roger, oh my lord, it is beyond my power to walk while you are in danger. Is there not something I could do? So you are in danger, you are anticipating some kind of danger or threat. So, but how can I do my work? How can I do my work without noticing you, without helping you, without listening to your words? So I'll be here to listen to your words, he says. இதை முதல்ல பாத்துடலாம், தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பேஜ். ஸோ வெஸ்டர்ன் என்ன பண்றான்? வெஸ்டர்னுக்கு புரியுது லேக் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, வைஃப் கிட்ட தான் தெரியும் ஆல்ரெடி வைஃப் எப்படி வாங்கன்னு தெரியும். தென் அப்ப என்ன உனக்கு உங்களோட விஷ் கடைசி இருந்தது, உங்களை வந்து பெரிய பெரிய கிரேட் மேன் நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க இல்லையா? அப்ப அட்லீஸ்ட் கிரேட் மேனை தானே கொலை பண்ணுவாங்க, மர்டர் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப நீங்க வந்து நினைப்பீங்க இல்லையா கிரேட் மேன் கிறுக்கிருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்றான். ஓகே, தென் அப்ப படிக்கிறா, ரீட் பண்றா. ரிமெம்பர் சீசன் இருக்கே, இது என்னது ரிடிலா என்ன அப்படின்னு கேக்குறச்ச, இது வந்து ரிடில் கிடையாது, டெத் வாரண்ட் அப்படின்னு சொல்றான். உனக்கு வந்து தெரியுமா இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா அப்படின்னா தேர்ஸ்டே அப்படிங்கிற. என்ன இந்த மந்த்ல என்ன டே எனக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேங்கிறான். அப்ப அவ சொல்றான் அகைன் இது வந்து 15th of March. அப்ப 15th of உங்க சிஸ்டரோட பர்த்டே நம்ம எதுவும் அனுப்பவே இல்லை, கிஃப்ட் ஒண்ணுமே அனுப்பலையே அப்படின்னு ஞாபகம் வருது.
அவனுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் இவளுக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்குதான் வந்து 15th of March சீசரை வந்து மர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனா சொல்லிடுறான். ஆமா, ஏன் ஞாபகம் இருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கேன், அவன் பெரிய ஆள் இல்லையா அப்படின்னு அவன் சொல்றான் வெஸ்டர்ன். ஓகே சார், ஆமா ஆமா. அப்ப நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப வந்து உங்களை யாராவது மர்டர் பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? எஸ் ஆப்வியஸ்லின்னு அவன் சொல்றான். ஓகே, அப்ப இது ஏன் முன்னாடியே பண்ணல? நீங்க ரொம்ப நாளாவே ஜட்ஜா தானே இருக்கு, ரொம்ப நாளாவே கிரேட்டா தானே இருக்கு, இத்தனை நாள் முன்னாடியே பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? இப்போ இத்தனை நாள் வெயிட் பண்ணி இன்னைக்கே பண்ணுங்கிற மாதிரி கேட்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஜட்ஜஸ பிடிக்காது. நீங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வேற, எப்படி உங்களை பிடிச்சிருக்கு? அப்ப வந்து லா தான் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு. நான் ஜட்ஜ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. லா என்ன இருக்கோ அதை தான் நான் பண்ண முடியும். நான் வந்து ஒரு பாலை வச்சு நம்ம என்டர்டைன் பண்ண முடியாது பீப்புள் கிட்ட. நான் அவளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஜோக் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னால கோர்ட்டை ரன் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன லாவோ அதுபடிதான் நான் பண்ண முடியும்னு சொல்றேன். ஓகே, ஜக்லரா என்ன ஆக்ட் பண்ண முடியாதுங்க. ஓகே, சோ ஓகே, இப்ப வந்து இன்னைக்கு நீங்க வீட்டை விட்டு இங்கேயே வெளியில போக வேண்டாம், நம்ம நல்ல லைட் டின்னர் முடிச்சுப்போம். அப்படி பேசிட்டே போறான், அவன் ஸ்டார்ட் பண்றான். இப்ப நான் வந்து ரோஜரை அனுப்பி எல்லா டோர்ஸ் விண்டோஸும் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும். எதுக்கும் இந்த காரணத்துக்காண்டி எதுக்கும் திறக்க கூடாதுன்னு திறக்க அப்படி ஸ்டாப் பண்றா. மறுபடியும் அவ கண்டினியூ பண்றா. நீங்க என்ன இன்னைக்கு மொத்த டேஞ்சர், பெரிய டேஞ்சர் எல்லாம் இன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? எதுவும் இத்தனை காத்தால இவ்வளவு சீக்கிரமா வரப்போதான். எனக்கு நிறைய சாமான்ல மளிகை சாமான்லாம் வர வேண்டியிருக்கு, அதெல்லாம் யார் வாங்குறது? அப்படி கதவை மூடினா அதெல்லாம் எப்படி உள்ள வரும் அப்படிங்கிற. அப்போ உனக்கு அந்த பெப்பர் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தேவைப்படுது. என்னோட லைஃப்ல நான் ரிஸ்க்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ வந்து பெப்பரை பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்காது. இது பெப்பர் இல்ல, மாவெல்லாம் வேணும் இல்லையா? நீங்க பிரெட் சரியில்லை, கிரேவி ரொம்ப திக்கா இல்லன்னு நீங்க தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க. நீங்க தான் சூசியா இருக்கீங்க. அப்ப நாளைக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தா நான் எந்த சாமான வச்சுட்டு எப்படி சமைக்கிறது, எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிற. அப்புறம் அகைன் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண பேப்பரை பத்தியே பேசுங்க. பேப்பர் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சாமான் எல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, பேப்பர் பாக்கெட்ல இருந்ததுன்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். நான் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ண போறச்ச பேப்பர் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றான். ஓகே, மறுபடியும் இப்ப நிறைய ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க போல இருக்குன்னு கேக்குறான். ஓகே, அப்ப அகைன் அந்த மேனை பத்தி சொல்றான். அவன் டார்க் லீன் ஃபெல்லோ, ஈவில் ஃபேஸ். அவ்வளவு ஈவிலா இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அவன் பார்க்கவே இல்லை, அவன் ஒன்னும் அவ்வளவு ஈவிலா இருக்க மாட்டான்னு சொல்றான். ஓகே, அப்போ வாட் டு யூ நோ அபௌட், உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா, பேசாம இரு, நீ பேச பேச எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது, அப்செட் ஆகுது, பேசாம இருன்னு சொல்லி பேசிட்டு வச்சே ரோஜர் வந்துட்டான். உனக்கு மூச்சு வாங்குறது, கடன்னு எல்லா வேலையும் ஒருக்கா பண்ணிட்டு வந்துட்டான் இல்லையா? சோ அப்ப எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா, எல்லா டோரும் க்ளோஸ்டா, விண்டோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டா, எல்லாரையும் அனுப்பிட்டியா, வேலைக்கு வந்தவன் எல்லாரையும் அனுப்பிட்டியான்னு கேட்கறான். அவன் வந்து கொஞ்சம் எம்பாரஸ்டா என்ன சொல்றான், எல்லா டோர்ஸும் மூடியாச்சு எக்ஸப்ட் தி கிச்சன் டோர். ஏன் மூடல, ஏன் கிச்சன் டோரை மூடல அப்படின்னா, குக் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அப்படின்னு சொல்ல வரேன். அகைன் ஏன் நான் என்னோட ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். குக் என்ன நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? நான் என்ன சொல்றேன்னா, அது என்னோட ஹவுஸ், நான் தான் மாஸ்டர் ஆஃப் த ஹவுஸ், நான் சொல்றதா இங்க நடக்கணுங்கிற மாதிரி அது சொல்றா. இத்தனை அவர் ரெஸ்பெக்டபிள் லேடி, அவங்க இத்தனை வயசு வந்து ரொம்ப டீசென்ட் லைஃப் இருக்காங்க. சோ கம்பிக்கு பின்னாடி அவங்களால இருக்க முடியாது. நம்ம பிஹைண்ட் த பார்ஸ்னா என்ன, ஜெயில் கம்பி அது கனெக்ட் பண்றாங்க. சோ அதுக்கு பின்னாடி அவங்க இருக்க முடியாது, அதனால க்ளோஸ் பண்ணா அவங்க இருக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. மோரோவர் யாரு வந்தா கூட அவங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்கன்ற மாதிரி. அப்ப அவளை உடனே இமீடியட்டா வந்து திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ண சொல்லி கிளம்ப சொல்லி, என்னோட வீடுங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்ப உங்களுக்கு டிஷ் எல்லாம் யாரு பண்ணி தருவா? இது வேணும் அது வேணும் சூஸ் பண்ணி சொல்றீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் யாரு பண்ணி தருவா? அப்படின்னா என்ன மீனிங், குக்கெல்லாம் அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்றா லேடி இல்லையா? சரி, நான் வேணா போய் பாக்குறேன் டவுன் ஸ்டேர்ஸ்ல எல்லா விண்டோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிருக்கான்னு பாக்குறேன்னு சொல்லி நம்ம மேல விண்டோ வழியா எது வாங்கிக்கலாம், சாமான்லாம் மளிகை சாமான்லாம் வாங்கிக்கலாம், க்ரோசரிஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, வெஸ்டர்ன் ஐ திங்க் தட் சோ ஃப்ரிவோலஸ். இப்ப நீ வந்து சொல்றது, நான் இவ்வளவு சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப சில்லியா, ரொம்ப சீரியஸே இல்லாம ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு சஜஷன் நீ கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இது எப்படி உங்களுக்கு ஃப்ரிவோலஸா தெரியாது? ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு நீ சொல்றது. எல்லா டோர்ஸையும் மூடியாச்சு, ஏதாவது எமர்ஜென்சினா நமக்கு ஒரு இது வேணும் இல்லையா? அப்ப நான் மேல ஒரு ரூஃபே ஓபன் பண்ணிடலாங்கிற. ரூஃப் ஓபன் பண்ணா என்ன, பெரிய ஒரு கோச்சே, ஹார்ஸோட கோச்சே உள்ள வர வச்சிடலாம் நம்ம அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, அப்ப அந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறேன். ஓகே, இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போற, அந்த கேண்டில் ஸ்டாண்டோட எடுத்துன்னு போறா. இதை வச்சு நீ என்ன பண்ண போறேன்னா, நமக்கு ஒருவேளை இருட்டா இருந்ததுன்னா கேண்டில்ஸ் அப்ப அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அதனால தேவைப்படும். நான் எடுத்துணும். ஆக்சுவலி வந்து அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், அவனை சமாதானப்படுத்தணும். அவனை யூஸ்வலி மத்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மத்த லேடிஸ்க்கு எப்படி இருக்கும், வேற சம் அதர் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? ஜென்ரலா அப்படி பார்த்தேன்னா, ஐயோ என்னாச்சோ ஏதாச்சோ பயமா இருக்கு, அவங்களும் சேர்ந்து பயந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேனிக் ஆகி அந்த சிச்சுவேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஹாரிபிளா மாறிடும். அப்ப அந்த லேடி ரொம்ப இதா டீல் பண்றா, கேரே பண்ணிக்கல. அப்ப அவளுக்கு கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்றது, லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இது வேணுமே, சாப்பிடணுமே, அதுக்கு இந்த சாமான் எல்லாம் வேணுமே. சோ அதெல்லாம் தான் கேர் பண்றாளே தவிர இவர் இப்ப என்ன நினைக்கிறேன், இவர் பயப்படுற அளவுக்கு இந்த விஷயம் அவ்வளவு மோசமா இருக்காதுன்னு அவளோட ஒரு ஐடியா. ஓகே, அதுதான் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்.
அப்ப வந்து இவன் சொல்றான், அவன் கிளம்பின உடனே சொல்றான், ஃபீமேல் மைண்ட் மாதிரி அவ இருக்கா பாரு, அவளோட மைண்ட் கரெக்டா இருக்கு ஃபீமேல் மைண்ட்னு சொல்றதுன்னு சொல்லி ஒரு காமெண்ட். என்ன காமெண்ட்? எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் பேசுறேன், அது கேரே பண்ணாம irrelevant-ஆன சின்ன சின்ன விஷயங்களை பத்தி கவலைப்படுறா. என்னோட லைஃப் பத்தி அவர் கவலைப்படல. இவர் பண்றதே எனக்கு என்லெஸ் ஒண்டரா இருக்கு, எப்பயுமே ஒவ்வொரு நாளும் ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிங்க. ஓகே, இப்ப சின்ன எல்லாம் ஃபயர் பிளேஸ்ல போய் அங்க சின்ன எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கு, ரோஜர் நின்னுட்டு பாத்துட்டே இருக்கான். அப்ப இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றான் அவன் தன்னை பாக்குறான்னு சொல்லிட்டு. ஏன் நீ உன் வேலையை பார்க்க கூடாது, என்ன ஏன் பார்த்துட்டு கண்டினியூ ஒர்க் அப்படிங்கிற. உங்களோட லைஃப் இவ்வளவு பெரிய த்ரெட் இருக்கு, இவ்வளவு பெரிய டேஞ்சர்ல இருக்கு, நான் வந்து எப்படி என்னோட ஒர்க்கை நிம்மதியா கண்டினியூ பண்ண முடியும்? So we'll continue tomorrow. Okay, we'll meet in tomorrow's session. Thank you.